They're all in Moscow. That's why Moscow is rich. Look at Ireland, for fuck's sakes. There's historical context of this shit, okay? Alright, why is Moscow richer than the rest of Russia? So, was talking to someone, and she was talking about this. Все So I was население like, России. Вам повезло, если вы этот I'm gonna парень. react to Он this. родился в Москве и, сам того не ведая, уже обладает преимуществом над остальными ребятами. Он становится пользователем столичной ренты. Но не надо его ни обожать, ни ненавидеть, просто так распорядился вселенский хаос. Он появился там, где трава зеленее, а солнце светит ярче. Но почему именно столичная трава зеленее, вот это главный вопрос этого выпуска. Вы все... Alright, so as someone who is very interested in Russia, I have done a lot of research into this, and honestly, I'm gonna let him talk. But again, I'm gonna say it right now. Okay, Russia is no different from any other country in the world. Okay, like I said, a bunch of Russians think that, oh, this is all uniquely Russia. No, it's not. But Все знаете, что в Москве let's not крутятся talk большие и даже огромные деньги, что зарплаты отличаются от регионов раза в 2-3. Но как такое вышло? Как произошло такое, что экономика Москвы — это пятая часть экономики вообще всей страны? Okay, look at France, for example. Okay, Paris, the economy of Paris takes up 1/3 of the entire French country, okay? Again, I'm just pointing that out. Вот есть 9% жителей России, и они производят... There's 9% of the Russian population, they produce 20% of all goods and services in the whole state. That's nothing crazy. 20% That's really and truly всех товаров nothing и услуг insane. во всем государстве. Оставшиеся 80% экономики в неравной степени распределены Undistributed между among the 84 регионами. regions. Yeah, okay. Притом со столицей не может состязаться ни главный нефтегазовый центр, ни Петербург и ни даже Московская область. Кстати, вот вы узнали, где крутится 40% экономики страны. В Москве, в области, Питере и в Тюменской области. Прикольно, да? Оставшиеся 60% распределены на 81 регион. Чувствуете запах централизации? Стоит ли говорить, что Москва, в отличие от других субъектов, очень самостоятельна? Она своими силами пополняет свой бюджет аж на 2 с небольшим триллиона. Это просто колоссальная сумма. Для сравнения, Московская область насобирала в 4 раза меньше, хотя людей там проживает меньше только в 1,5. Да, кстати, для кого-то может быть новостью, Москва не входит в Московскую область. Город Москва как бы отдельный регион. То же самое и с Петербургом. Это города-регион. Отрыв от Питера тоже существенный. В 4 раза больше самостоятельных денег, хотя население в Питере меньше только в 2. А сравнивать с другими регионами даже стыдно. У меня вот перед глазами рабочая таблица с данными. Давайте я сейчас возьму абсолютно рандомно. Ну, вот получилась 31 область, со всеми городами внутри, со всеми 62 миллионами жителей, а самостоятельные источники финансирования бюджета – это вот 2,9 триллиона. Цифра больше, конечно, но сопоставимая с одной лишь Москвой. Короче, вы поняли, что денег там просто дохренища, хоть какую статистику не подбивай. Как? Okay, he hasn't really like gone into why. He's just breaking things down. I'm not gonna say nothing И тут yet. сразу пауза. Те, кто смотрит этот видос и не понимает, что за самостоятельные источники финансирования, что такое бюджетные трансферты, почему в городах России денег нет, как распределяется НДФЛ, НДС, НДП и налог на прибыль, и почему мэр не может быть в оппозиции губернатору, то тыкай предыдущий видос. Прежде чем узнать, почему Москва такая богатая, нужно узнать, почему регионы такие бедные. Как говорится, если ты... What's your definition of poor? What's your definition of poor? Because most regions in Russia are literally above the global definition of like poverty. Most regions in Russia make above the global definition of poverty. What would consider to be poor?
So what is your definition of poor? You know the problem here with a lot of these people, and this is just what I've noticed with a lot of people, like both from America, from Europe, from literally anywhere. A lot of people don't actually know what poor is. They don't. Okay, most people from Europe, especially Eastern Europe, they look at America and they think to themselves, oh my gosh, America's prospering. Oh, but look, they make so much more money on paper. Yeah, at surface level, they do. But then you have to factor in shit like prices. Okay? You have to factor in shit like debt. Okay? You have to factor in how many hours are people working. Okay? You have to factor in shit like income inequality. There's so much shit that goes into this. I'm not going to break it down here. I'm just going to let him speak. Okay? But again, let me not. We're only 3 minutes into the video. Ты не принимаешь меня таким, то и недостоин такого. А мы прыгаем в причины всех этих бешеных финансовых перекосов. Да, основные деньги крутятся внутри столицы, это факт. Но ходу. Итак, начнем с того, что Москва находится на особом статусе. Она не входит в Московскую область, Москва рассматривается отдельно. Это город-регион. Для сравнения, практически везде в России ситуация обстоит так. Есть несколько городов, между которыми сотни километров. Чаще всего пустые пространства разбавляются редкими деревушками. Экономика между городами, конечно, налажена, особенно если есть дороги и железные пути. Но большинство жителей крутятся внутри своих городов. А чтобы управлять такой территорией, вводится надгородской уровень, региональный. И вы помните, что в таком случае появляются разные казны. Казна города, пополняющаяся за счет малой части НДФЛ, и казна региона, пополняющаяся за счет большей части НДФЛ и налога на прибыль. Но у Москвы ситуация иная. Там пустых пространств нет. Это здоровенная агломерация. Плотно заселенные городские джунгли, в которых 20 километров до работы на общественном транспорте, вообще нормально. И раз здесь нет регионального уровня, то абсолютно весь НДФЛ идет в бюджет одной казны – казны Москвы. Да еще... So basically, again, Russia's geography. That's what I interpret from this. Russia's geography. Russia has a very bad geography. I've talked about this in my "Why is Russia poor" reaction, even though Russia isn't poor. Yeah, Russia's geography hampers it. Yes, this is something that we all know. Moscow is in the west of Russia, where the geography isn't as bad. And as you go more east, of course, the geography gets worse, and so the logistics gets worse. That's basically what he's basically saying in a nutshell. That's what I'm getting at here. The logistics is why Moscow is so much more rich. Yeah. Again, that's very normal. Nothing unique to Russia at all. I mean, it's like this anywhere else. I mean, literally. Look at my France example where Paris is literally 1/3 of the entire country's GDP, okay? And Russia's big. People tend to forget how big Russia is. It's the largest country in the world. Of course, you're gonna have problems when you're the largest country in the world. Еще и налог на прибыль туда же. Ну, фактически, на самом деле, внутри города есть еще деление на свои округа, и Москва, соответственно, определяет, где сколько НДФЛ оставить. Но, как правило, там не остается и 1%. То есть, вся Россия живет по правилу. Город получает трансферты из региона, а регионы из федерации. У Москвы же связь с федерацией напрямую. Ну и что, спросите вы? Вот Питер тоже работает по такому правилу.
Но от Москвы-то он отличается. В СПБ-то таких денег нет, а в Москве собрали налог на прибыль организаций больше, чем весь бюджет Петербурга. Неужто они там работают настолько круче остальной России? И вот тут мы переходим к главному фокусу. Когда мы говорим «в такой-то области столько-то налог на прибыль», в голове возникает абстрактная картинка. Ну, если собирают много налога на прибыль, значит в этой области много прибыли от множества бизнесов. Но, к сожалению, это не так. Крупнейшими налогоплательщиками являются конкретные компании, которые вы знаете. Если взять самые крупные компании, вот вы видите их на экране, обратите внимание на место их регистрации. Москва, 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 Сургут, СПБ, Краснодар, Москва, Москва. В общем, вы поняли. В чем... Yeah, centralization, right? Yeah. Centralization, yeah. Guys, Russia is a centralized state, yeah. There. It's literally it. I mean, there's something wrong with centralization. Like, okay, I'm gonna let him speak. Фокуса. I have so much to say, but I'm just gonna give him a chance. Условная Роснефть, которая обрабатывает месторождения в Тюменской области, заправки строит по всей России, но зарегистрирована в столице. И именно туда платит налог на прибыль. А теперь перенесите эту схему на все остальные крупнейшие компании, типа там Газпромов, Лукойлов, Сбербанков. Если быть более точным, то из списка 500 крупнейших компаний страны в Москве зарегистрировано 296. А 70% выручки этих компаний сконцентрировано, ну, вы понимаете, в столице. То есть по всей стране работают крупные компании, многие из них сырьевые, как бы представляют из себя национальное достояние. Но налог на прибыль в большинстве своем уходит туда, где располагается штаб-квартира. В случае нашей страны это Москва. И такой сверхконцентрации больше нигде не увидишь. You do see this type of centralization everywhere else. Look at London. I already talked about Paris. Okay, centralization is not always a bad thing. Like, I have yet to, okay, we're like 8 minutes into the video now, right? Let me explain something. Oh, Moscow makes more money than the rest of Russia. Okay. But the prices are higher there. I've literally talked to people who live in Moscow before, and I'm like, oh, what's the prices like? And it's basically the same prices like over here in America, in the West, basically, right? And, you know, it makes the most money in the whole country, but it's the most expensive part of the country. There's that caveat to it. Again, it's just not as surface level as what you think. But the other regions, which makes like only $300 a month, bro, they're barely getting ends meet, bro. I would use my voice changer, but it's too far from me, bro. My brother in Christ, it's like that in America too. The only difference is that America is the richest country in the world, and even then, Americans are not making as much as they're supposed to make. Guys, you can look this shit up yourself. Russia is not even on the top 10 list of unequal countries in terms of wealth distribution. Russia is not even top 10. But you want to know who's mostly on that list? It's mostly Western countries. America being either in the top 3 or just straight up top 1. In fact, many people have just straight up said America has the worst wealth inequality in the developed world. In fact, poor countries are supposed to have high wealth inequalities.
not a rich country. America, being the richest country in the world and having the highest wealth inequality, is not normal. And that is very, very, what the fuck is the word I'm trying to think of? Like, like, that is not typical. That is not it's supposed to be the opposite, okay? And that's a bad thing, okay? Like I said before, most Americans don't have $1,000 in their bank account. 80% of the wealth is owned by basically 1% of the population in America. Most states in America, he wants to talk about regions. Most states in America are not even making enough. Most people in their state are not making enough to actually live like how they're supposed to in their state, okay? So it does not matter if it's centralized or it's not centralized. It does not matter, really and truly. Okay? Most Americans are still struggling. The job market is absolutely horrible. Horrendous. They call it the land of opportunity, but yet there is no more middle class. The middle class is gone. Gone beyond belief. That's how bad the wealth inequality in this country have gotten. I am saying this because I'm seeing so many Russian people, right? So many Russian people who love to talk about, oh, but the wealth situation in Russia, bro. Oh, it's so bad. No, it's not. It's not. You haven't been to America. The middle class is dead. It's either you're poor or you're rich. That's it. Okay, yeah, let's continue. I'm just pointing that out here, okay? Because a lot of people just do not seem to understand, especially a lot of foreigners. Now, some foreigners actually do understand how bad, like, how poor, because Americans are poor as shit. They just don't know it. But a lot of people, especially like Eastern European people, especially from like places like Russia and shit, they over romanticize America way too much. США. Там столица... And again, if you don't believe me, just Google it. I did my research into this shit, bro. Russia isn't even top 10 in list of... I thought Russia would have been top 10 in terms of wealth inequality. It's not. Это всего лишь административная столица, где прописаны лишь 11 компаний из Fortune 500. Столицей бизнеса же считается Нью-Йорк, 54 компании. Столица IT — Калифорния, многие перебираются в Техас и прочие штаты. Да и, в принципе, штаб-квартиры равномерно рассредоточены по стране. А Вашингтон вообще среди, скорее, аутсайдеров. В Канаде, касательно бизнеса, на первом месте будет не Оттава, а Монреаль, Ванкувер или Торонто. Да даже в Китае Пекин уравновешивается Шэньчжэнем и Гуанчжоу. У нас же Москва и столица, и бизнес-центр, и IT-хаб, и центр инноваций, вообще все. Кстати, мало кто помнит, но... Yes, unfortunately, it's literally just that because there's historical context of this shit, okay? It's just that Russia has just always developed around Moscow. That literally, like, that's just how it always been, okay? Like, seriously, look at the situation with Turkey and Istanbul, okay? But you might be saying, oh, but Istanbul isn't the capital of Turkey. Yeah, but the only reason why the capital was moved from Istanbul to Ankara was because A, Ankara is dead center in the middle of Turkey. B, Istanbul is way too exposed, right? But before then, shit was always centered around Istanbul, and we can see this with how Istanbul's development is like, okay? Again, there's historical context to this, okay? Like, literally. Наш ответ Кремниевой долине изначально располагался на территории Московской области и, соответственно, находился в управлении области.
Но гены централизации оказались настолько сильны, что Москва решила отобрать клочок земли у области, где проходило строительство Сколково. И вуаля! С 1 июля 2013 года территория Сколково успешно вошла в состав Москвы. То есть даже тут не смогли устоять. И не думайте, что это мы, диванные либерасты, тут нагнетаем. Еще в 2013 году Дмитрий Медведев хотел приказом переселить госкомпании из Москвы в регион. А Валентина Матвиенко вообще предлагала вести головной офис «Газпрома» в Тюмень, Роснефти в Сибирь, Ростехнологий РЖД на Урал, Русгидро в Красноярск. Это позволит распространить экономическую жизнь и даст толчок развитию в регионах не только экономики, но и образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры. Знаю, какое мощное сопротивление будет, если эта идея будет предложена. Конечно, все хотят ближе быть к Москве, все хотят жить на Рублевке. Но сегодня эти аргументы, они разбиваются современными информационными технологиями, интернетом и другими. Okay, let's talk about this. Okay, he's saying, oh, but the companies, bro, the companies, all these big tech CEO companies, they're all in Moscow. That's why Moscow's rich. Look at Ireland, for fuck's sakes. Look at Ireland. A lot of these companies that he mentioned that are in America, they actually moved to Dublin, Ireland. Okay? And because of this, the GDP of Ireland and the GDP per capita of Ireland increased by a lot. By a lot. If you go Google the GDP of Ireland, you know, it looks like, oh my God, Ireland is prospering, bro. Oh, look at their GDP and their GDP per capita, bro. Yeah, that's not the reality of the situation, however. Many Irish people, they don't get shit out of that. They don't get jack shit. It is simply inflated. It is simply inflated. Those companies making all their big bucks from their products and whatnot, it's causing, due to the fact that they're stationed in Ireland and they're based in Ireland, they're causing the actual GDP to be inflated. Like, but that money is not being distributed. Bloody hell. Hard for me to talk right now. But that money isn't being distributed to the average folk. So many Irish people keep on saying, yeah, we're not benefiting from this, dude. Like, it's still pretty hard here. Like, nothing has changed since these companies has moved to Ireland and moved their base to Ireland. Again, you don't have to believe me. You can just go and look it up for yourself. You can literally just go and look it up for yourself. And it's like that in a lot of states in America. You have all these big tech companies that are making all this money. So it's inflating numbers. It's inflating numbers. It's inflating GDP per capita. It's inflating GDP overall. But it doesn't reflect the actual situation on the ground. So really and truly, even if these companies moved out from Moscow, and again, remember, the more you earn, the more prices are. Okay? This is why Moscow is the most expensive part of Russia. That's not a coincidence. It's simply basic economics. It's simply basic economics. Even if these companies moved elsewhere, hardly anything would change. All that would happen is that they would inflate the GDP and the GDP per capita of said region, but the average people wouldn't benefit jack shit from it at all. Now, don't get me wrong. He does mention the fact that, yes, there's taxes and all that caveat. Like, yes, that's why Moscow is prospering more because, you know, basically all that tax revenue. Which is true. Which is true. It's true.
But really and truly, you wouldn't. Okay, you wouldn't want that. You wouldn't want that, because then guess what would happen, right? And I literally just said this shit. But some people, you need to repeat things a few times for them to understand. When those regions earn more money, then prices will be forced to go up. And then wages would not go up. Wages would not go up. That is literally how it is. Again, Ireland is the perfect example of this. So this video is really, 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 really ignorant. Honestly. Really ignorant. And it's funny because a lot of people believe that shit, took it at face value, and was thinking, oh man, Ireland is doing so well, bro. Oh, I wish we were like Ireland. That wasn't the situation on the ground. The average person still making ends meet, still struggling, my man. Okay, there's more to it than just this, bro. Like I said, go watch my "Why is Russia Poor" reaction for you to better understand. Как мы видим, за 7 лет ситуация не особо изменилась. Никакой децентрализации не произошло, хотя до сих пор эти заявления вбрасываются в СМИ, а в правительстве вроде как обсуждают. Вот только недавно Минэкономразвития подготовила 118 предложений, как развивать регионы. И один из пунктов – это переезд чиновников, госкорпораций, их штаб-квартир и дочек из Москвы и Питера в регион. Но дальше обсуждения дело не движется. Кто-то объясняет такое положение дел историей и географией. Ну, мол, Россия всегда была окружена врагами, постоянно была вынуждена вести войны, а значит, нужен удаленный от границ центр и крепкая рука, быстро принимающая решения. Как бы то ни было, имеем, что имеем, и такое стремление к централизации приводит к аномалиям. Угадайте, какой главный регион экспортер нефти? Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан или Сахалин? Isn't it Sakhalin? I could be wrong. Конечно, Москва. Неужели вы думали, что у нас главные экспортеры – это главные регионы добычи и переработки? That's actually funny as shit, I cannot lie. Все упомянутые регионы курят в сторонке со своими десятками миллиардов долларов. Столица экспортировала минералов за рубеж на 123 миллиарда бачинских. Я уж не знаю, как они это проворачивают. Добывают в одних регионах, везут бочки в столицу, а потом продают как бы из столицы. Или все решается на уровне документов, но факт остается фактом. Главным нефти... Yeah, because Moscow is literally the logistics center of Russia. The entire Russian rail system is centered around fucking Moscow. Boom, I explained it there. That's literally how oil works. When you drill oil, you still have to send it elsewhere to be refined. Okay? Many countries have made profitable economies off of this. A good example of this, I think, was Singapore, where they didn't fucking produce oil, but what they did was they became really good at refining oil. So people would drill oil and send it to Singapore, and Singapore would obviously refine that, obviously for a price and whatnot. And guys, raw oil is different from refined oil, okay? So what you can do, if you, in a nutshell, is you can literally just buy raw oil, okay, refine it, and then sell it off. You can do that. That's what Singapore has done, okay? Or you can refine it for people's countries who drill their own oil, but they don't have the means of refinery to actually refine it themselves. You'd be surprised, but that's the thing. So yeah, it's not as complicated as just making this out to be. Again, guys, I've done my research into this shit, okay?
The average person watching this, they might be thinking to themselves, "Oh my God, this is outrageous, so outrageous." But in reality, it's just basic economics. Экспортером является Москва. А теперь давайте соберем всю картину. С одной стороны, у столицы, как у Питера и Севастополя, особый статус города-региона. Поэтому НДФЛ и налог на прибыль отправляется в один бюджет. Но сам налог на прибыль не был бы таким большим, если бы не было больших прибылей, которые генерируют крупнейшие, а чаще нефтегазовые компании, работающие по всей стране, но зарегистрированные в Москве. Все это стимулирует высокооплачиваемые рабочие места столицы. Более того, все движется по инерции. Все крупные игроки понимают, что находиться в столице просто удобнее, чтобы лоббировать свои интересы. Иными словами, договариваться с правительством, а кому-то даже с Кремлем. И не забывайте, что в столице также обитают распределители федерального бюджета. Это тоже накладывает определенный отпечаток. Я думаю, не надо пояснять, что хоть формально распорядители федерального и столичного бюджета – это разные люди, но между ними существуют определенные связи. Чего стоит недавний кейс, как бюджет столицы выделил дочери федерального чиновника 16,5 миллионов на продвижение в соцсетях. И не надо быть Навальным, чтобы понять, что это всего лишь верхушка айсберга. А текущее положение дел очень лаконично описывают сотрудники РАН. Таким образом, бюджет города получает большие доходы за счет налога на прибыль зарегистрированных в Москве крупных государственных и частных компаний, за счет налогообложения фонда оплаты труда сотрудников их штаб-квартир и сотрудников федеральных органов власти, а также косвенные доходы, за счет налогообложения бизнеса, сформированного под воздействием спроса с их стороны. Okay. We're almost at the end of the video. Guys. Oh my God. Russia is still planning to improve the fucking other regions of Russia, dude. And it has been slowly doing that. Now, again, I could understand if like the other regions just were not being improved at all. Like I would be like, oh wow, yeah, that's kind of messed up. But no, guys, for fuck's sakes, it's only been like a little above 30 years since the fall of the Soviet Union, okay? Check the statistics, for goodness sakes. Russia has been improving. All of Russia has been improving. And Russia, as we know it, the Russian Federation has only existed for 30 years, okay? Only 30 years, not even 100 years. Of course, there's a lot of work to do. Of course. And again, being the largest country in the world with unfortunately very bad geography, shit like decentralization, it's just not as easy as just, yeah, let's just decentralize. It's just not that easy. Historically speaking, people just didn't want to leave Moscow. People just didn't really want to go to the Far East and live. Russia has been trying and trying and trying and trying so hard to settle people in the Far East. It has been doing this. How is this relevant to anything, you might be asking? Because when you have more population in a certain area, you have more labor force. You can produce more goods. You have more tax revenue. Okay? People are a resource. Okay? People are a resource. This is why the population crisis that Russia has is such a big deal. I mean, I was literally talking to said Russian girl who actually was the one who showed me this video. I was like, oh, I'm gonna react to this shit. And she was talking to me and she was like, oh my gosh,
oh, they just want all the women to just make babies and basically just be like baby fucking factories or whatever. That's not her exact words, but that's basically what she was telling me. And I'm like, yeah, I mean, yeah, you need people. Like, you need people. Like, you like, the more people you have in the country, the better. Like, literally, like, you need people. If you don't have enough people, your country physically cannot function. And again, this is not uniquely only a Russian thing. Everywhere else in the world, well, no, in the West is also having a demographic population crisis as well. This is why you see a lot of these countries that are trying to encourage immigration, because really and truly, the only way to stop a population crisis is immigration. I know all the Europeans are crying about all the immigrants coming to their country, and I'm just being objective here. Okay, this is why you see these countries in the West. In fact, actually, this is why these countries in the West has been more prosperous on paper anyways, compared to the rest of the world, because people have been emigrating to these countries and leaving their country behind. The same logic here. All these people, they're leaving their regions from the Far East and they're moving to Moscow. So of course Moscow is going to be more prosperous. Of course those regions are going to be less prosperous. It makes sense. There's going to be a brain drain. There's going to be less production because you don't have enough labor. Okay? Less tax revenue. I mean, come on, guys. There's so much more. There's so much that goes into it than just this. Okay, again, Russia has been trying so hard to settle people in the Far East, but the Far East just has had horrible geography and horrible climate. I went into this in my "Why is Russia Poor" reaction in much better details there. Go check it out after this video, okay? So, no, like, it's not as nuanced as you think. It's literally not as nuanced as you think. При этом, несмотря на то, что столица и так успешно собирает триллионы рублей, Федерация продолжает выделять деньги в Москву. В 2018 году, например, выделили 77 миллиардов. Копейки, конечно, по сравнению с самостоятельными доходами, но 77 миллиардов – это весь бюджет, например, Пензенской или Кировской областей. То есть в Москву влили целый бюджет самой настоящей области, где живут люди. Хотя в бюджете столицы аккумулируются огромные деньги, что их даже непонятно на что тратить. Well, you have a shit ton of people that live there, of course. I mean, yeah. Those regions are sparsely populated, that's what you get. Yeah, Moscow is densely populated, so you get that. Again. Смотрите, какой график нашел в ведомостях. Вот настолько отличаются душевые доходы столичного бюджета от остальных регионов. GDP per capita is an extremely inaccurate way to measure a country's prosperity, by the way. GDP per capita is literally like not... It's really, really advised to never use GDP per capita to actually like determine how well a country is doing, by the way. I'm just pointing that out. В переводе на одного жителя. Again, this is very, like, you should not use this. К нашему времени все примерно так и осталось. Столица продолжает зарабатывать в 3 раза больше регионов. А вот с образованием дела обстоят не так стабильно. И если раньше столичные власти тратили на образование в 2 раза больше регионов, то сейчас ситуация выравнивается. Понятно, что все еще... So he basically just proves my point. That the other regions are slowly improving too. It's just not Moscow. Again, oh my god. Больше и грех жаловаться, но долгосрочный тренд негативный. Притом такой же тренд обнаружили и мы. Если посмотреть, как изменилась доля расходов бюджета, то с образованием беда, а здравоохранение просело практически в 2 раза. За что действительно душа спокойна, так это за расходы на благоустройство. Ну, красивая Москва, согласитесь. Плиточка новенькая. И это правильно, столица же. Вот в начале десятых расходы были в 4-5 раз выше регионов. Но затем траты на благоустройство взлетели как курс биткоина, примерно в 4 раза.
То есть сейчас на облагораживание улиц тратят в 20 раз больше, чем в других регионах. И еще раз, это в пересчете на одного жителя, а не абсолютные значения. Так что похорошевшая Москва при Собянине – это не просто мем. Давайте его тоже на график поставим. Все постоянно говорят, что Россия – это экономика регионов, но это только говорят. Пока существуют две России – московская и вся остальная. Хотя Oh my god. Okay, hold on. эксперты, занимающиеся этой темой серьезно, выделяют целых 4 России. Поэтому давайте закончим выпуск как раз ее словами. Если бы Москва не имела столь высоких рентных доходов, потоки трудовой миграции более равномерно распределялись бы между крупными городами России. Yeah, it's easier said than done. It's literally easier said than done. Again, it's guys. Like I get where he's saying, but again, like trying to develop the Far East is just way easier said than done. Like you can't just get up and just develop a fucking Far East. No. I'm gonna use an example here before we end things off. Okay, look at California, okay? The minimum wage in California is $18 an hour, okay? That sounds a lot, right? Oh my gosh, $18 an hour. Wow, they must be living lavishly. Nope, they're not. That shit is still ends meet in California. Because the GDP of California is so high, all the big tech companies are over there in California, right? That it has inflated everything. Okay? Everything is inflated because of them. The rent is absolutely horrendous for a 1-bedroom apartment in California, by the way. Because of this shit. So even though it looks like, oh wow, California is making so much money, the average person is not making shit. Only those few oligarch billionaire CEOs who are inflating everything else, who are inflating the entire economy of that state, they're the ones actually making the money. Everyone else, no. And because those big tech CEOs and oligarchs are there, they're causing the value of properties to increase as well. That's why you get high ass rent prices. So now it's like, oh well, we gotta raise the minimum wage just so that they can meet ends meet. Again, you can see this anywhere. This is not a uniquely Russian thing. I don't know why so many people, so many Russians just think that, oh my gosh, this is all a uniquely Russian thing. It is not. 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 And whether you support Ukraine or not, it does not matter. Because with the addition of Ukraine and the addition of the new millions of people and the resources that Ukraine has, it will make things a lot better for Russia anyways, whether you support Ukraine or not. So anyways, if you made it all the way here to the end of the video and you're not subscribed to my channel, make sure you subscribe, like the video, check out my other Russia reactions. A very interesting video, but again, honestly, I think this video is a lot of ignorance in this video. It just talks about surface level information. If you're an active viewer of mine and you like my reactions, you constantly watch me, I highly recommend you become a channel member. Why? Because, you know, I have a job. I'm going to be starting college soon. You know, as I get more people, it's going to be harder for me to respond to comments and whatnot. So if you're an active viewer, you want to stay connected with me, you have suggestions for me, it's only 99 cents a month. I purposely made it cheap for my active viewers. This is why I say active viewers.
We just got a new member today, so we have 8 members right now. Yeah, the main perks are prelude to uploads, early access to uploads. Your comments are responding to much more faster. Your suggestions are done much more quicker. You know, a bunch of other perks. I'm just gonna link it in the comments for you to watch all the perks that you get, and it's very worth it. Okay, and I make sure that I value my members too, man. Anyways, bruh, thank you for watching, and goodbye.